So, good morning students. So, it is a computer science class for grade 8. The lesson is C++ and we are going to see the topic loop. Okay. So, what is called loop? Okay. So, loop means same action has to be repeated for more number of times. Okay, so if the same action has to be repeated for more number of times, and that is called as loop. Okay, for example, okay, just see google.com. Okay, we can go for images. Right, so here you see fan is an example of loop. This fan is an example of loop. Then one more example, clock. Clock is an example of loop. Okay, can you see here? Can you see the clock here? It is an example of loop. And one more thing is clock. Clock is also an example of loop. Sorry, clock already I gave now. So this is claps. Okay, so this claps is also an example of loop. So இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? You see, fan, clock, claps. So what is this? See, very simple. You see, claps means this is clap. Okay, so ஒரே ஒரு டைம் தட்டினா அது claps கிடையாது. So if you do, that is called claps. Okay, if the same action was repeated again and again and again, and that is called as loop. Then see clock என்ன பண்ணுது? நேத்திக்கு என்ன வேலை பண்ணுச்சோ அதுதான் இன்னைக்கும் பண்ணுது. So if the same action was repeated again and again and again, and that is called as loop. Okay, what the fan is doing? You see, first time எப்படி rotate ஆச்சோ அதே மாதிரி second time rotate ஆகும். Okay, so the fan is also doing the same action and it was repeated again and again and again. So it is also called as loop. Okay, so from 8th standard, one student said, sir, earth rotation, earth rotation. Okay, so earth rotation. Okay, so this is the best example for loop, he said. Okay, do you agree with that? Yes, of course. So earth is revolving around the sun, no? The earth is revolving around the sun, no? Okay, so last year எப்படி revolve ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த year revolve ஆகும். Okay, so earth is also a best example of loop, right? So what is called loop? Loop means if the same action has repeated for more number of times, and that is called as loop. So understand, students? Okay, hope you understand. And now we are going for the C++. And where is C++ program? Can you, in the desktop it is there, I don't know where it is. Yes, this is turbo C++ icon. So double click this one. Then we have to click where? Yes, we have to go for start turbo C++, right? Then this file is opening. Okay, file, where to click? We have to click, I think, new. Okay, so we have to click new. Yes, you see unwantedly this gray color area is there. How to remove this one? We can click this up arrow mark. Okay, super. Okay, so make sure that here .c or .c++. Here .cpp, so no problem. Okay, and we can save the file. How to save the file? File, save as, no, okay,
File save as we can give. File save as. Okay. What file name we can give? Any file name we can give. For example, we can give loop. Okay. So loop dot cpp. Okay. Loop dot cpp. Then we have to give what? Yes. Okay. Right. So can you see here loop dot cpp? Super. I told you for any program, the first line will be hash include less than symbol conio dot h. Super. And what about the next line? Yes, is hash include iostream.h. I am sorry. Always the first line will be iostream.h. iostream iostream.h, and followed by here we can give conio.h. Super. Then for any program, one main function would be needed. What is that function? Yes, it is what function? Void main function. Super. Void main function. Okay, it is followed by flower bracket, enter, and again flower bracket. Okay, super. Right. And in the main function, what is the first line? You see, ஒரு தமிழ் டீச்சர் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, அவங்க போயிட்டாங்க. இப்போ நான் வரேன். நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? So first I will clear the board. Then only I will start writing something new in computer science. Am I right? In the same way, first we have to clear the screen. Cout. Sorry, CLRSER. Clear screen function. Semicolon. Okay. And at the last line, for any program, the last line, what to give? Yes, we have to give getCH function. Get.ch function. Super. Okay. So clear screen function and getCH function. Okay, super. What topic? நம்ம என்ன டாபிக் பத்தி நடத்திட்டு இருக்கோம்? சூப்பர். அப்போ வந்து லூப் அப்படிங்கிற டாபிக்கை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம்? எப்படி? Okay, let me show you. Okay, cout less than double quotes. Okay, loop. Excuse me. Loop. Double quotation closed, then semicolon. Okay, how to run the program? Alt F. Run. Hey, super. The topic loop was appeared. Super. Okay, I have a question. Suppose here if I give friend double slash, that means getCH வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னு அர்த்தம். சரி, உனக்கு புரியாது. Okay, suppose if I remove this getCH, what happens? Okay, let me run the program. Output வந்துச்சு, பாத்தியா? பார்க்கலையா? You see, once again I'll show you the output. See, run, loop will be displayed now. Have you saw the program? You see, run. Output வந்துச்சுடா, பாத்தியா இல்லையா? So you didn't notice, right? Because within a fraction of a second it shows the output and it closes the output. So that's why only if you give getCH means, if you run the program, that output will be displayed until you give enter. நீ enter எப்ப கொடுக்கறியோ அப்பதான் output display ஆகும். Right? Okay. And now we are going to see what are the types of loop. Okay, so what are the types of loop? Okay, the point number 1 is for loop. Point number 2 is for loop
while loop, for loop, while loop, and do while loop. Do while loop, for loop, while loop, and do while loop. Listen, students, this is main question. What are the types of loop? First one is for loop, the second one is while loop, and the third one is do while loop. Got it? Okay, I will ask you in the class. When you come to the school, I will ask you. So keep remember all these points, right? And we are going back to the C++ program. Okay, how to go back? Start C++. Okay. Oh my God, where is the program? It was gone. Where is the program, man? நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் கஷ்டப்பட்டு டைப் பண்ணோம்ல, அது காணாம போயிடுச்சு. என்ன பண்றது? How to open the program? Okay, go to file, then okay, open. Right. இல்லையே, லூப்னு ஒன்று கொடுத்தேன்ல, எங்க காணோம்? So here star.c is that. So here what to give? Okay, cpp star.cpp. Can you see here loop.cpp? Yes, we have to click this one. Yes, it was came. But anna program kaaname. Oh my God. Listen, last time type pannama. Type panna save pannama. But file save option is there na. So whenever you type your program, often you have to give save. Otherwise, from the beginning you have to type. Thank God, இப்போ நம்ம already கொஞ்சம் தான் type பண்ணோம். Okay, you tell me. Hash include iostream dot h, then hash include conio dot h, then void main function, then open bracket, close bracket, then clear screen function, then get ch function loop. Okay, that's all. Okay, right, now we are going to print the topic loop, right? So we got the topic loop, right? Now I told you what is the first type of loop. It is for loop. Okay, so the topic is for loop, right? Okay, then okay, the topic is for loop. Okay, so now listen, students, very simple. Okay, listen, for loop, suppose if I write my name Hari. Okay, for loop Hari means, listen carefully, if I press run means, excuse me, if I press run means, okay, for loop and Hari will be coming in next line. Suppose if I take the \n means, okay, what happen? This for loop and Hari will be coming in same line. Okay, so if you want to come in different line means you have to use \n. You understand? You see, \n means it is nothing but enter. What is that? Nothing but enter. Super. Okay, so I just want to teach what is called \, and right now we are going to see what is called for loop. Okay, now listen, for loop ku ஒரு syntax இருக்கு, syntax. Okay, so what is called syntax? Syntax na enna, so if my father bought me a new shoe means, that shall I wear in my hands? ஒரு ஷூ எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஹேண்ட்ஸ்ல போட்டுக்க முடியுமா? ஷூனா எங்க போடணும்? கால்ல தான் போட்டுக்கணும். The shoe has to be worn only in foot. And if my father bought me a new cap means, and that cap has to be wear in only head, not in somewhere else, right? So எதை வந்து எங்க வந்து வைக்கணுமோ அதை அங்கதான் வைக்கணும். Okay,
ஸோ இப்போ வந்து கேஸ் இருக்குன்னா அது கிச்சனில் தான் வைக்கணும். ஓகே, ஸோ காட் இருக்குது அப்படின்னா அது பெட்ரூமில் தான் வைக்கணும். ஓகே, ஸோ லெட் ஸோ எந்த பொருளை எங்கே வைக்கணுமோ அதை அங்கே தான் வைக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் சின்டாக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் லூப் சின்டாக்ஸ் மீன்ஸ் the first stage is starting பண்ண உடனே for தான் வரும், எடுத்தோடனே for தான் வரும். Then rounded bracket, then semicolon, close bracket, then open flower bracket and close flower bracket. Okay, very simple. This is the syntax for loop. This is the syntax for loop. என்ன வரணும், எடுத்த உடனே for வரணும், and then a rounded bracket should come. Okay, then followed by 2 semicolons, then here close bracket, open flower bracket, close flower bracket, and this is the syntax for loop. Easy, super, that's all. Okay, so here உனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஏபிசிடி ஆல்பபெட் ஏதாவது சொல்லி பார்க்கலாம். Yes, M, right? Okay, right, M. So M க்கு வந்து starting value, எப்பயுமே நம்ம starting value என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா computer science we have to give the value 0. Okay, so the starting value is 0. Okay, and M is less than 5. M is less than 5 and M plus plus. Okay, so syntax என்னன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ஷூ அப்படின்னா நம்ம காலில் தான் போடணும், கேப் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், தலையில தான் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எதை எங்கே வைக்கணுமோ அதை அங்கே தான் வைக்கணும். ஸோ எம்முக்கு இனிஷியல் வேல்யூ கொடுக்கணும். கரெக்டா? இப்போ எப்படி சொல்றது, ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வெறும் 100 ரூபா போட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு, ஃபியூச்சரில் அது 100 கோடியாக மாறுது. ஓகே, பட் எனிஹோ இனிஷியல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னது, தட் 100 rupees, ரைட்? ஸோ எம் உடைய இனிஷியல் வேல்யூ என்ன? ஸோ எம் இனிஷியல் வேல்யூ இஸ் 0. சூப்பர். அண்ட் தென் யூ see where is increment? இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது கடைசியாக தான் வரணும். ஸோ எம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஸ் நத்திங் பட் இன்க்ரிமெண்ட், அதாவது எம் உடைய வேல்யூ 1 ஜாஸ்தி ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் கண்டிஷன் எம் இஸ் லெஸ் தேன் 5. எம் வந்து எம்னா என்ன, எம்னா 0 தான் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ 0 இஸ் லெஸ் தேன் 5. திஸ் கண்டிஷன் இஸ், எஸ், இட் இஸ் ட்ரூ. ஓகே, ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. நான் சொல்ல புரியுதா? ஓகே, இந்த கண்டிஷன் வந்து என்னது, ட்ரூ. ஓகே, ஸோ எம் உடைய வேல்யூ 0, எம் உடைய கண்டிஷன் வந்து 0 is less than 5. Of course the condition is true. Okay, then it will come to Cout. Suppose if I give action. Okay, இப்போ நான் action அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, நான் action அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இந்த ஆக்ஷன் எத்தனை வாட்டி பிரிண்ட் ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன ஐடியா? 3, 4, okay, 5, right? So listen, அச்சோ எரர்ஸ் இருக்கு, என்ன பிரச்சனை? என்டர் undefined symbol m போச்சுடா. So what is the problem students? So ஏன் undefined symbol m வருது? So m அப்படினு, okay, so if you are using any variable means and that variable has to be introduced before that usage. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். முதல்ல நான் இன்டர்வியூக்கு வந்து நான் என்னை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நான் வந்து செலக்ட் ஆனால் தான் நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ணவே ஆரம்பிக்க முடியும். சப்போஸ் உங்கள் கிளாஸ் ரூமுக்கு நான் வரேன், வந்த உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடத்த முடியுமா? நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது, நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஹேவ் டு, each and every one of you has to introduce me. Then only we can start doing our study process, right? So any variable if you are using means before that you have to introduce that variable. எப்படி introduce பண்றது? Introducing the integer variable m, integer na full figure,
full figure na 5.5 அப்படிங்கிறது full figure கிடையாது, 5 is a full figure. Okay, right. So integer m, right. So listen, so introducing the variable m. So now if you run means, once again 2 errors. Semicolon is missing. Enga missing? Yes, I told you, for any statement at the end semicolon is there. At the end semicolon is there. At the end semicolon should be there. Kudukalala appa kudu. So if you run means yes. What is the, how many times action was printed? Action வந்து 1 2 3 4 5 times print ஆயிருக்கு. Suppose if I give 3 means, now what is the action for loop value if I run means? Yes, 3 times. Suppose if I give 2, what is the answer? The answer is action will be printed 2 times. Super. Okay, so understand? நல்லா கவனிச்சுக்கோ. m is equal to 0 and m is less than 2 இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா action வந்து எத்தனை வாட்டி 2 times வருது. For example, if I give 4 times அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Action will be printed 4 times. Right, super. Okay. Right, super. And now my dear students, suppose here, okay, here if I give again less than, again less than, if I give the value m, if I give the value m, okay, அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா பாரு, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Action 0, action 1, action 2 and action 3. அது என்ன சார் action 0 1 2 3 அப்படின்னா இங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துடலாமா? இங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துடலாம், அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, action 0, action 1, action 2, action 3. ஓகே, so my dear students, எப்படி வருது அப்படின்னா, see what is the m initial value? Super, 0. What is m final value? It is 4. So the answer will be action 0 to action 3. அது ஏன் 4 வரல, 3 வரைக்கும் தான் வருது அப்படின்னா, you see, very simple. Here m உடைய வேல்யூ, m உடைய வேல்யூ நீ 3 கொடு. 3 less than 4 இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ தானே? ஓகே, 3 less than 4 வந்து condition is true. அதனால என்ன வருது உனக்கு வந்து, you see, 3 less than 4 means the condition is true. அப்போ வந்து என்ன வருது உனக்கு வந்து 3 வருது. Okay, you see, very simple. 0 less than 4 வருது, அப்போ action 0 வரும். 1 less than 4, the condition is true. 1 சின்னது தானே, the condition is true. So 1 will be printed, right? 2 less than 4, the condition is true. Super. 3 less than 4, the condition is true. Okay. 4 less than 4, but நீயும் 4 feet நானும் 4 feet, உன்னோட நான் ஹைட் கம்மி அப்படின்னா நீ ஒத்துக்குவியா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரெண்டு பேருமே 4 feet, ஒருத்தர் ஷார்ட் ஒருத்தர் ஹைட்னா ஒத்துக்குவியா? இல்ல. So 4 less than 4 is a wrong statement. This statement is false. Since it is false, அதனால தான் உனக்கு என்ன வர மாட்டேங்குது, action 4 வர மாட்டேங்குது. புரியுதா? Okay, listen. Suppose if I give 5, அப்ப என்ன ஆகும்னா, so அப்ப இங்க என்ன வரும், இங்க வந்து 5 வரும். So you see, m உடைய value 4. 4 less than 5, the condition is true. Condition true இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா 4 வரும். 4 will be appear. But after 4, m plus means what? The value of m will be incremented by 1.
அப்போ என்ன ஆகும்? This 4 value will become 5. This 4 value will become 5. So 5 less than 5, this condition is what? This condition is false. This condition is false. Since it is false, so the 5 will not be coming. You understand? Okay. So hope you understand what is called for loop, my dear students. Okay. So last but not least, we can do one thing. Listen, students. Suppose if I give equal to 5. Suppose if I give equal to 5 means, just listen. Okay. Suppose if I give equal to 5 means, what happen? First வந்து m ஓட வேல்யூ என்னது? 0வா? அப்ப என்ன ஆகும்? m க்கு மேல 0 போடு. So 0 is small and 5 is big. அப்படிங்கும்போது this condition is true. So action 0 will be printed. Then similarly m ஓட வேல்யூ increment by 1. 1 is less than 5. Yes, அப்போ 1 print ஆகும். 2 is less than 5. Yes, 2 on print out. 3 is less than 5. Yes, that is also will be printed. 4 is less than 5. Yes, that is also printed. Then 5 is less than equal to 5. Can you see here? 5 இப்போ நீ less than பார்க்க கூடாது. இது எப்படி படிக்கணும்? Less than or equal to. Less than or equal to. அப்போ 5 is equal to 5 அப்படின்னு படிக்கணும். 5 equal தானே? That means this condition is, you see, 5 is less than or equal to 5. That means this condition is true. அதனால தான் உனக்கு என்ன வருதுன்னா இங்க வந்து 5 print ஆகுது லாஸ்டா. Okay. So once again m++ will be executed. அப்ப என்ன ஆகும்? So this m value will be incremented by 1. அப்ப என்ன ஆகும்? 5 வந்து 6 ஆகும். So 6 is small and this 5 is very big means, and this condition is false. Okay, since if the condition is false means, so this action 6 will not be printed. That's why this action 6 is not printed. So this is called for loop, my dear students. எடுத்த உடனே initial value execute ஆகும், அதுக்கப்புறம் condition check பண்ணும், அதுக்கப்புறம் இந்த action statements execute ஆகும், then என்ன ஆகும்? Increment ஆகும், then again go to you see condition, action, increment, condition, action, increment, condition, action, increment. Like that this process will be repeated again and again and again, and that is called as loop. So for use பண்றனால this is called as for loop. So hope you understand, students, and see you in the next class, and thank you very much.